1 Samuel 18, Primero Samuel 18. And it came to pass, when he had made an end of speaking unto Saul, that the soul of Jonathan was knit with the soul of David, and Jonathan loved him as his own soul. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y lo amó Jonatán como a sí mismo. And Saul took him that day, and would let him go no more home to his father's house. Y Saúl le tomó aquel día, y no le dejó volver a casa de su padre. Then Jonathan and David made a covenant, because he loved him as his own soul. E hicieron pacto Jonatán y David, porque él le amaba como a sí mismo. And Jonathan stripped himself of the robe that was upon him, and gave it to David, and his garments, even to his sword, and to his bow, and to his girdle. Y Jonatán se quitó el manto que llevaba, y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. And David went out whithersoever Saul sent him, and behaved himself wisely. And Saul set him over the men of war, and he was accepted in the sight of all the people, and also in the sight of Saul's servants. Y salía David a donde quiera que Saúl le enviaba, y se portaba prudentemente. Y lo puso Saúl sobre gente de guerra, y era acepto a los ojos de todo el pueblo, y a los ojos de los siervos de Saúl. And it came to pass, as they came, when David was returned from the slaughter of the Philistine, that the women came out of all cities of Israel, singing and dancing to meet King Saul, with tabrets, with joy, and with instruments of music. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. And the women answered one another as they played, and said, Saul hath slain his thousands, and David his 10,000s. Y cantaban las mujeres que danzaban, y decían, Saúl hirió a sus miles, y David a sus 10,000. And Saul was very wroth, and the saying displeased him. And he said, They have ascribed unto David 10,000s, and to me they have ascribed but thousands. And what can he have more but the kingdom? Y se enojó Saúl en gran manera, y le desagradó este dicho, y dijo, A David dieron 10,000, y a mí 1,000, no le falta más que el reino. And Saul eyed David from that day and forward. Y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. And it came to pass on the morrow that the evil spirit from God came upon Saul. And he prophesied in the midst of the house, and David played with his hand as at other times. And there was a javelin in Saul's hand. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. And Saul cast the javelin, for he said, I will smite David even to the wall with it. And David avoided out of his presence twice. Y arrojó Saúl la lanza, diciendo, enclavaré a David a la pared. Pero David lo evadió 2 veces. And Saul was afraid of David, because the Lord was with him, and was departed from Saul. Mas Saúl estaba
temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. Therefore Saul removed him from him and made him his captain over 1,000, and he went out and came in before the people. Por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de 1,000, y salía y entraba delante del pueblo. And David behaved himself wisely in all his ways, and the Lord was with him. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Wherefore when Saul saw that he behaved himself very wisely, he was afraid of him. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. But all Israel and Judah loved David, because he went out and came in before them. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. And Saul said to David, Behold, my elder daughter Merab, her will I give thee to wife. Only be thou valiant for me, and fight the Lord's battles. For Saul said, Let not mine hand be upon him, but let the hand of the Philistines be upon him. Entonces dijo Saúl a David, He aquí yo te daré Merab, mi hija mayor, por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y peleéis las batallas de Jehová. Mas Saúl decía, No será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. And David said unto Saul, Who am I, and what is my life or my father's family in Israel, that I should be son-in-law to the king? Pero David respondió a Saúl, ¿Quién soy yo? ¿O qué es mi vida? ¿O la familia de mi madre en Israel, para que yo sea yerno de rey? But it came to pass at the time when Merab, Saul's daughter, should have been given to David, that she was given unto Adriel, the Meholathite, to wife. Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meholatita. And Michal, Saul's daughter, loved David. And they told Saul, and the thing pleased him. Pero Michal, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. And Saul said, I will give him her, that she may be a snare to him, and that the hand of the Philistines may be against him. Wherefore Saul said to David, Thou shalt this day be my son-in-law in the one of the twain. Y Saúl dijo, Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, Tú serás mi yerno hoy. And Saul commanded his servants, saying, Commune with David secretly, and say, Behold, the king hath delight in thee, and all his servants love thee. Now therefore be the king's son-in-law. Y mandó Saúl a sus siervos hablar en secreto a David, diciéndole, He aquí, el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. And Saul's servants spake those words in the ears of David. And David said, Seemeth it to you a light thing to be a king's son-in-law, seeing that I am a poor man and lightly esteemed? Los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿Os parece a vosotros que es poco ser yerno de rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? O estima? And the servants of Saul told him, saying, On this manner spake David. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta, diciendo, Tales palabras ha dicho David. And Saul said, Thus shall ye say to David, The king desireth not any dowry, but 100 foreskins of the Philistines, to be avenged of the king's enemies.
But Saul thought to make David fall by the hand of the Philistines. Y Saúl dijo, decid así a David, el rey no desea la dote, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. And when his servants told David these words, it pleased David well to be the king's son-in-law, and the days were not expired. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno de rey, y antes que el plazo se cumpliese. Wherefore David arose and went, he and his men, and slew of the Philistines 200 men. And David brought their foreskins, and they gave them in full tale to the king, that he might be the king's son-in-law. And Saul gave him Michal his daughter to wife. Se levantó David y se fue con su gente, y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos, y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno de rey. Y Saúl le dio su hija Michal por mujer. And Saul saw and knew that the Lord was with David, and that Michal, Saul's daughter, loved him. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David, y que su hija Michal lo amaba. And Saul was yet the more afraid of David, and Saul became David's enemy continually. Tuvo más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Then the princes of the Philistines went forth, and it came to pass, after they went forth, that David behaved himself more wisely than all the servants of Saul, so that his name was much set by. Y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo de mucha estima su nombre. 1 Samuel 18. Primero Samuel 18.